Yeah, and our project story continues, and today we are at Kajiado County still, but Isinya town. And today we are at one of the households beneficiaries. This is one of the projects being carried out by the Outreach Youth Champions. And in this particular location we have Ian, Kamau and Kennedy Thiong'o, who are working with households to ensure that they are food secure. And basically their innovation involves use of a shade net, stroke insect nets. And basically their idea is to reduce evaporation, because this is a semi-arid area. And the challenge, of course, is the evaporation of water. So their innovation rotates around how do you make sure that there is enough water for the crops. And so walk with me as we actually head to the project site and see what is happening. Jabo Ken, how are you doing? I'm good, I'm good. Here we are. Yes. We're also with Mercy here. You say what? Mama Vicky. Yes. Hujambo? Okay. Tunashukuru. Sisi ni watu kutoka Kenyatta University na we are with this project inaitwa Efsoyc project. Na we actually are the ones who are sponsoring Akina Ken. And we hear there are good stories here. There are very good and nice stories around. Okay. And that is why we have come. Karibuni. Tunashukuru sana. Tajionea. Okay. Kutengenezea net. Mzuri. Net hapa mzuri. Okay. Tumeweka vitu. Okay. Tutaenda kujionea. Great. Kwa hivyo karibuni sana. Hi. My name is Kennedy Thiong'o Githinji, and I'm an OIC. We were doing the project, and our project brand was Lima Smartnet. Basically, as you are seeing behind, the use of shade net, or the net house, the use of shade net and an insect net. Shade net basically for to reduce the direct sunlight, and the insect net to reduce pests and diseases from coming in, basically. Yeah, and so tumekuwa work with the households around here, around Isinya, and so this is one of the household at Madam Rosalind's house or home, and we constructed the shade net some months ago, and so basically it has been an interesting journey from beginning, from May to now. We faced so many challenges and good things. The challenges have been from, of course, the transport from Isinya to here is a little bit longer, and of course there was rain, and it was a challenge coming from Isinya because there's a river. And when it overflows, of course, always access some of these households. And then basically just talking to some households who probably have no idea, they had high expectations of what it entailed, and others basically didn't have an idea of what agriculture is, and so we had to talk to them and to get them to understand. We've had trainings and meetings to explain our model, to explain our demo farm, and we took them directly to the demo farm, shown them how to plant and how to harvest, how to take care of the crops inside, and they bought to that idea, and most of them accepted to replicate that idea. And so she's one of the beneficiaries who accepted to replicate that this idea of the use of shade net, and yeah, that is why we are here. And she was so grateful, and she could see the difference between farming outside the shade net and farming inside the shade net or the net house, and she saw the fruits. And not only that, we could show her inside our shade net, because we had planted earlier on, so we could harvest with them, and with other households, and they could see that
basically it's a successful project, and it will do well in Kajiado, taking in mind that there's a lot of solar, direct sunlight here, and there's a challenge in watering and challenge in pest control. And so we're grateful because she accepted the project and she replicated it in her farm. Almost 10 to 15 have taken the idea, and we've constructed 7 out of the 10 or 15 number. But and we did 7 because the number of part of our community incentive could only fit the 7 households that we were doing. That the only part of the community incentive that we had could only fit the 7 households, and we did actually to all of the 7. And but the others are willing to construct theirs, and there's one in particular who as we are talking is purchasing the nets to construct for himself, one in their farm. And also we are glad to say that the company that we had placed the demo farm at in Latvia, the company itself is constructing as we are talking right now. We had the other day, we saw them putting up the poles to construct the shade nest. So even the company itself as a company has adopted our initiative, and it's a success story for us. We've had one of the household, and I think we'll visit her, saying that she was able to plant and to harvest and to sell. That for us is a success story, because that is part of what we were talking about, the whole chain of agriculture, from production to harvesting to selling. And we're glad that she did that. And not only that we've been able to bring those people who completely were not serious about agriculture, uptaking agriculture. And so in so many of those trainings and meetings, we went to their house and we found that they were actually farming, they were actually doing that, they were actually uptaking agriculture as a serious business, and they were doing it. And not only that, they were talking about expanding their lands to do more agriculture, and uptaking the net and doing it commercially. So we are glad, and it's a success story for us. Not only that, we've captured the eyes of so many organizations, so many NGOs around that are talking about, hey, this is a nice idea, this will work in other counties, can you guys do it in other counties? And that for us is a very huge success story. We couldn't see, we hadn't see how much we didn't see its impact until some of them were willing to just take us to their counties to train some of their farmers on the uptake, on the use of the net house for agricultural farming. From the way she sounded, that really they have seen the impact of shade net. I think now our next step will be for them to register as an organization or a CBO, and for us the reason is not only to form a group, but there's an advantage to that. We were talking to some of them and saying to them, it may not be cheap to buy the shade net, but it is if you come as a group, so that when you buy the shade net and the insect net together as a group, you can be able now to construct it together. It will be easier if you buy it as a team than it will be as a single person. Not that it is not impossible, it will be cheaper, because if you buy it as a group, you'll have a bargaining power at the manufacturer than buying it at the aggregate, which of course have fixed prices. Not only that, but also selling your products, because that's another thing, the market. And they have seen the advantage of it, and we've explained to them in our meetings and in our training, and they've seen the importance of forming a group. And I know that is the next stage of, they have understood the importance. Now the next thing is forming the group. We've been receiving calls that these are farmers who are not even around Isinya,
saying that we would like you to construct the shade net in our farms. So we thought, man, if that is the direction of OIC, we would like to register as a company or as an organization, but basically as a company, and now start installing the shade nets and the insect nets in the different farms. We've received phone calls in Bondo, received phone calls in Kilifi of people who are interested, and some have already purchased the nets. It's only construction. And so as OIC, I think the next step is, as a social enterprise, is to continue trainings, continue following up with the farmers, and also register as a company and probably become a business and an organization in the future. Yeah. So nyinyi your major challenge hapa ni maji? Ama mko nayo? Oh, you have a borehole, eh? It's a borehole? Yes. Oh, okay. So ndio hii? Oh, kwa shamba yenyu huko? Tuko na shamba hapa. Alafu pia in the house. Oh, pia in the house, eh? Okay. So you don't have a challenge. But when it comes to watering, kama umemwagi shida sana, tunatumia sola. Huko hatuna stima. Oh, mnatumia sola. Bado tunatumia sola. So wakati kuna baridi au kuna clouds nini, maji ni kidogo. Kwa ajili ya sola. Okay. So do you have a challenge of evaporation? Tuseme kama wakati jua iko mingi? Yes. Sana kwa ajili huko it can really get hot. It can get hot, eh? Yes, hata wao walipokuja the first time, it was dry and hot. Sasa hivi unaona vile hata shamba hata ingiliki kwa ajili ya weeds. Okay. So do you think this shade net itasaidia ku reduce evaporation? Sana inasaidia sana, hata tumeona tu so far. Everything is just beautiful. Hakuna insects, hakuna. Kwanza huku kwetu tuna wadudu wengi sana. Sana. So hii inazuia insects, eh? Sana. Insects hazivamii mimea. Hata kama by mistake wakiingia kidogo, utawaona na utawatoa haraka. Very nice. So tunaweza ingia ndani tujione? Yes. To improvise. Kimasai unainama. Lazima. You have to bow. Yes. Yeah. Kwa majina naitwa Roslyn Katamboi, naishi hapa Ngirigiri au Olepolos, Isinya Kajiado County. Tumekuwa na hii kazi, tumekuwa na kina Ken, tulianza huko Latia, na tumekuwa tukienda huko for trainings. After trainings ndio tukaform a group ya WhatsApp, tumekuwa tukicommunicate, ndio tukaja kuwa wametusaidia kupata hii shade net, ndio tu compare vitu zile ambaye tunakuza ndani ya shade net na huko outside, ili tuweze kuona kama hii ndio itatusaidia huku, ili tuweze kufanya kazi na hii shade net, of which tumeona inasaidia kabisa. It is easy to maintain and haingizi wadudu. So tumefurahi sana kufanya kazi na kina Ken, wamekuwa kitusaidia up and down. Pia hao wenyewe ndio walikuja waka erect hii kitu, tumekuwa tu pamoja, and they've been up and down. To kulikuwa na mvua sana na hawakuchoka, walikuwa nakuja kila siku, wakisema tuko njiani ndio hawa wananipigia niko gate, na tumekuwa tukifanya tu pamoja. So tumeshukuru sana kazi yao, and we hope hata baada ya kumaliza college tutakuwa tukiendelea na hao. Tumeona wametusaidia sana. Ukiangalia sasa mashamba zetu, okay, hata kama ni kubwa, kuna wadudu wengi sana. Kuna mites hizi ina affect, especially pahali popote pana managu ina affect sana. Lakini tumeona sasa kama tunaweza kuextend na tuweke huko shade nets au tutengeneze kama nurseries, because mostly tukitengeneza nursery huko tunatengeneza nursery zetu nje. But by the time tuje tutoe hata hiyo hiyo zimekuwa zimekulika, zimekatwa na wadudu, hatupati vile tumepanda. Lakini tumeona sasa tukiwa na shade nets hata nursery tukitengeneza ndani, you'll be sure of getting what you planted. Once we start, wengi watakuja, because watu wengi hapa wanapanda. Na watu wengi wanafanya vitu kama nyanya. Huwa tufanyi nyanya kwa ajili ya wadudu, na sana wakati wa jua
inachapa vibaya sana, kukiwa mvua tena ni extreme. Lakini tunaona hii shade net ina control kabisa, kwa ajili hata walipoweka shade net hakukuwa kumeanza kunyesha. But when it started raining, tunaona kwamba hata ile maji inaingia vizuri sana, sio ile ya mvua, si ya kuharibu na ibebi mchanga. So tumeona umuhimu wa net, and we hope many other farmers wakiona watakuja kujua. I'm sure wengi watataka kufanya hii kazi ya shade net. Within community hapa tuko watu wengi na tumekuwa tukiingiza watu. Pia we have meetings, tuna sherehe, na kama juzi tulikuwa na masherehe hapa, unawaeleza habari ya shade net, because watu wengi hata wakipita wanauliza, mama Viki, siku hizi mbona umeweka net na uko na shamba ya kutosha? Sasa unawaambia umuhimu wa hapa wa shade net, ya kwamba unaweza kupanda kila kitu ndani bila wadudu wengi wa kuharibu, na hata jua au mvua kwa wingi au jua kwa wingi. Tofauti so far, si unaona sasa hii ni kuanza, ninaanza. Lakini ninaona at least hii ina shoot vizuri, hakuna wastage mingi. Si kama huko shambani, huko kuna wadudu wengi sana. Na jua direct. Kama ni mvua, unaona sasa hata kama juzi kumenyesha, hiyo mvua ilinyesha, hata zile tulikuwa tumepanda zimeovertakiwa na weeds. Lakini unaona hapa hata zikishoot tu kidogo, they are easy to maintain. Na unamwagizia maji mara ngapi kwa siku? Jioni tu, once kama jioni tunaweka jioni mpaka the following day. So ukivuna si utatuita? Kabisa. Karibuni sana. Nda communicate na Ken. Yes. Atawalete. Karibuni sana. Tunasema asante. Nimeshukuru. Naingilia hapa. Mwenda na Ken kwa shamba, mwangalie. Ingine. Sasa huku kwetu tukitoka lazima tufunge. Yuko chini. Sasa ukijaribu kukombea ile na huku nje, naona huku hata kuingiliki. Ni nyasi. Sasa huku hata imezibika. Naona sasa mpaka huku hata kumepotea. Kutahafu kulimiwa polepole. Ni vile sasa tunaendelea tu polepole sasa wakienda juu. Na ngoja ikauke kidogo. Sasa kuna mahali tulienda. Kwa majina ni Ruben Mokope. Hii area inaitwa Kiret Village. Iko under Isinya sub-county. Ni area ambayo ni semi-arid, na kulingana na hii project yenye tuliletewa na watu wa Latia Faraja Farm, tunafurahia. Na tunasema ni asante kwa sababu imetusaidia kama project ama kama kielelezo kwa wakulima wa hii area. Wamekuja wakiona pia na wamefurahia, na wameenda pia wakianzisha, na imetusaidia generally kwa sababu tumepata mavuno, na being a semi-arid area, ni area iko na jua, na kulingana na ile kichungi waliweka juu imesaidia sana kwa upande ya jua, na mimea yetu haijakauka vile, na imekuwa ikitumia maji chache, kwa vile hii area ni area ya jua sana, na wakulima wako na challenges ya maji sana. Kwa hivyo generally tunashukuru sana kwa watu wa Faraja Latia kutuletea mradi kama huu. Tunafurahia sana sababu imetusupplement kwa mboga sana sana, kitchen garden, na mambo ya nyanya, dania, hii ya kutumia kwa matumizi ya hapa nyumbani. Kwa hivyo tumefurahia sana, na tumesema ni asante kwa watu wa hawa wa Faraja Latia kutuletea mradi mzuri kama huu, na tunawapongeza na tunasema Mungu awabariki. Kwa upande wa mboga tumeshafuna,
na tumetumia kama sukuma, dania, na sasa tunangojea mimea zingine ndogo ndogo kama minchi na nyanya. Tumejaribu na tunaona ni viable tukipewa space ama support yoyote ya maji, kwa sababu ile challenge tuko nayo hapa sana sana ni maji. Tukipata support ya maji tunaweza fanya wide area na wananchi wanaweza saidika. Yeah. Na response ni nzuri. Majirani wamekuwa hapa wakipongeza hii mradi na wamesema wangehitaji pia support kama hii. Kwa hivyo imekuwa na response nzuri. Ningewaambia tuje tushikane wote, tufanye ukulima ndogo ndogo ile ambaye tunaweza. Kwa sababu unajua kuna challenges kwa wakulima, hawana nguvu ya kulima mashamba makubwa. Tukianza kwa haya ina supplement kwa chakula hii ya kila siku. At least utasave pesa ya mboga na utasave vitu kidogo kidogo pesa yako ya mboga. Kwa hivyo inasaidia sana. Ningewaambia project kama hii ni nzuri, na at least tukipata support tuanzishiwe kwa kila homestead ingekuwa mzuri sana. My name is Kamau and my partner is Kennedy Thiong'o, Githinji, and we are part of the Lima Smartnet initiative based in Isinya, Kajiado County. So through the Lima Smartnet initiative, we are using nets for agricultural production. That is the shade net and the insect net, coupled with solar powered systems for irrigation. And we were working with a household base of around 20 farmers, and we had a really diverse group of farmers because we got farmers from all around Isinya. Up to Isinya, there are some youth, some very old ladies, even the age groups and the age really was different. So these farmers were very diverse, and so working with them was also a challenge, but we managed, and many of them were women. I should say that, from women groups around the area. So when it came down to forming groups in the area, it was very difficult since they lived so far apart from each other. Coming together for a meeting was very difficult, and they also belonged to a number of different groups. You'll find one lady is in part of two groups. Telling her to form the third group was a challenge. So we just decided to work with the farmers as they were, in the groups that they were in, hoping that will impact a bigger, more farmers through that model. Working with one farmer from this group, working another farmer from this group, and working with a diverse number of farmers. And also during this time, during the 6 months that I've been here, this is the 7th month being December, it has been a really great experience for me. Especially I think the biggest accomplishment for us as Lima Smartnet is the shade net house. As you can see behind me, the shade net house, and also the insect net houses that we've built for farmers in this area. It was hard work, but we managed it, and it was very uplifting. Seeing how farmers were happy with what we were doing for them, bringing the net to them, and seeing them appreciate it and benefit from it. Because through building those net houses, we're able to train more farmers, put our initiative out there, and create more awareness about the nets, and also bring in an element of food security to those households. Because now when they're farmed this way, wako na mboga zao, wako na spinach, kales, some have minji, some already been selling the produce. That's, for example, coriander, the dania that we planted for them, and they're really happy and they've really appreciated the efforts that we've made. So that has been really uplifting for me as Lima Smartnet, and I think that's our biggest accomplishment so far, the far we've come. Yes. So yeah, it has been a good experience, and I thank the Efsoyc team for supporting us and giving us the chance to be able to do something in this community in Isinya. So yeah, it has been a good experience. Appreciate it. Utawidi kidogo, alafu fertilizer uleka ujeka bado? Sijaeka. Mimi naitwa John Degwa. Hapa panaitwa ni karibu na Sigima, kwa hii nini kampuni. Hapa pahali niko nimesimamia hii shamba kama mtu wa kuandikwa,
ndio nakaanga hii shamba nikiwa kama kuchunga. Mwenyewe hako kahayuko kahakuangi karibu, anakuanga Nairobi. Hawa vijana walikuwa wanakuja kutembelea sisi, wakakuja wakatukuta hapa na jamaa mwingine tunakaanga naye, wakachukua majina yetu. Kuna siku wakatuita mkutano siku moja huko Latia, tukaenda na wakatuongeleza, wakatuelezea watatuletea hii Smartnet na mboga, wakatuletea, wakatupandia spinach na sukuma. Iko na manufaa sababu inanisaidia tu, sababu hizo vitu hata kama sijakula mimi naona kama nitaendelea nazo vizuri. Inasaidia na hiyo kifuri, sababu ile kitu iko kwa hiyo seed mimi naona inaendelea vizuri kuliko ile iko pahali open. Maji sijawahi mwagilia sababu kulikuwa na mvua. Na sasa wakati kama huu ndio unaona zimedhoofika hivyo. Juu maji, hatuna maji. Transformer yetu ilikatika, lakini itakuja kutengenezwa kesho. Naweza kuambia hata wale wa join ndio tuwe wengi. You have been able to see, this is one of the households that we have been able to impact, and we are indeed very impressed that people have been able to, the OICs here have been able to enhance food security in this particular community. And as you have seen, the shade net is reducing the amount of sunlight, and therefore, of course, the evaporation. And that makes sure that the soil can be able to maintain enough moisture so that the crops are able to grow, and then of course the households will be able to be food secure. As we sign out, we would like to encourage people to uptake this particular innovation because of course it is going to ensure that they have enough food for their households, and who knows, they can even sell the excess. Anyway, thank you so much for being with us the whole of this journey. Cheers. So tumefurahi sana and we hope to come again. Na hawa vijana pia waendelee kufanya kazi na wewe mpaka wahakikishe kwamba mradi umemalizika vizuri. At least hata tukikuja wakati mwingine tunajua tunaweza pia kaa chini tukunywe kikombe ya chai. Sawa. So tunasema ni asante. Haya.